below. And just as in 1992, the brightest and the best of our youngsters are being creamed off and killed. In 1992, it was activists for the OLF who came out of the woodwork during the year of transition, and then they were identified and put in prison, tortured and or killed over the ensuing 18 months after the OLF were overrun. And now we see a similar thing where people in 2016, prominent because of their defiance of the government, and they brought down the government, the Kero youth, and they were elected into positions of authority in the local administration, and now they are being wiped out systematically. School leaving certificate exam sitters are being taken out and killed. People are on their way to go to university. As I say, the best are being creamed off. In Ammaa, in the county, the towns look different because the villagers have absorbed all these hundreds of youngsters from the surrounding countryside, which is empty. Even government employees will not go into the countryside because they're afraid of being shot, accused of belonging to the Oromo Liberation Army. So the young are either fleeing to towns or they're going into the countryside to join Ola. And punishment is meted out to the whole society. Families of Kero, families of Ola members are having their houses burned down, like this family in East Shoa. 3 households. One, the household of the suspect who is meant to have joined Ola, the household of his brother, and the household of his father are burnt, as you see in the picture. The families are thrown on the gate, as it said from the Dado. Travel is difficult. There's a curfew. Areas are off limits. Commerce is breaking down in areas under military law. Crops are burnt or not grown. Farmers can't attend their farms. People can't go to their coffee farm because they'll be shot. Cattle are taken. They're slaughtered or sold by commanders in the market for their own profit. Ambulances are commandeered by military forces. Clinics are closed or inaccessible. Even solar power has been banned by Ebro Hussein, the commander in the Gulisto military post. He said anybody using solar power will have their house burnt down because you can use it to power telephones for the Bobo, for the Ola fighters. Maro Deriba's parents have both been in detention for over 6 months. His father is said to be seriously ill now from all the torture and beating he's had. And his mother, who was thrown on the road after being beaten and tortured so badly. And of course, we've got all these political prisoners. A whole generation under the EPRDF suffered because of detention and torture. And now a whole generation is being traumatized by death, destruction, and destitution. This is total war against the Oromo people. Again, indeed, this is the worst of times for us. And it's not only Oromo. You see what's happening in Tigray. Scores of thousands killed, 2 million displaced, 5 million short of food. In fact, all who don't want to be subsumed under a monolithic state dominated by and represented by Amhara culture are being treated in a similar way. And we only see a fraction of this, but we hear about incidents in Walaita, Hadia, Chikacho, Kaficho, many more. Sidama, of course. We must never forget our debt to the brave men and women whose lives have been given in the cause or destroyed. And I've seen so many lives destroyed, if not in Ethiopia, then by the vicious asylum and refugee system in the West, because of their involvement. So it is the worst of times, and we must never forget these people. But also, we should have great hope. We are poised on the edge of momentous historic change. We know what we want in the short term and the medium term, and
we know how we're going to get it. We are supported and recognised more than ever before. We have a clearer message and we're more united than ever before. And we're better organised than ever before. We know what we want. We want this ridiculous election to be cancelled. We want the release of political prisoners. And we want negotiation towards a peaceful transition to an interim administration of some sort from which we can build a future Ethiopia. And we know in some ways how we're going to get it. Our job in the diaspora is to remove all the support that this regime has had from the West. No regime in Ethiopia has been independent of foreign aid. Not one. They've all been thoroughly dependent on it. And the West could apply crippling sanctions to this regime, not just a travel ban like they've done in the USA, but that could be repeated across the world. There are lots of things that our governments could do to bring Abiy to his knees. 2, we should support our brothers and sisters in their struggle at home, however we can, including helping if massive peaceful civil disobedience is called for to make the country ungovernable. Abiy has a choice now, but not for long. Soon he will have no choice at all. It is time to change and time for change. I've seen 3 changes now, 1974, 1991 and 2018. And always it's the same play, the same drama that's being put on the stage. It's just that the actors are different. It's the same plot. Now, you're going to see a completely new play. Not only that, but the whole system is going to change. We're going to rebuild the whole theatre, and it's going to be built from much more stronger foundations. Now, for a serious warning, as a human rights defender, I want to prevent human rights abuses in the future. Now, this means promoting understanding between hostile factions, between hostile people. Many say our enemy is the Amhara. That is not true. Do not let the abusers force you to join in their game. Yes, they are racist. Yes, many of us are racist, and don't deny it. It is not Amhara people who are our enemy. It is racism itself. If we don't stand up for equality and peace between peoples, as has been prominent in the OLF manifesto ever since 1975, and has been prominent in the teaching in OLF supporter cells ever since then. If we don't stand up for equality and respect to other peoples, then nobody else will. It is racism, not the Amhara people, that is our enemy. The system where one people or culture dominates and oppress other peoples and culture, that system is our enemy. Amhara people want what Oromo people want: peace, security and prosperity. I've spoken to fair-minded, peaceful people who are nonetheless prejudiced against Oromo. I have got a... Okay. We must extend hands of friendship, understanding and respect to Amhara as a people. Not Amhara militia, of course, as the Oromo farmers in Jile Duguma said. If they come running at you with a gun, shoot. But ordinary Amhara people need reassurance, not bullets, and time. Be aware of the propaganda that Amhara people have been soaked in since birth. This also applies to most Westerners who only see Ethiopia through Amhara eyes. We have to be patient. 70 years ago, Britain lost its colonies, but still we have institutional racism in our country, our national institutions like the police force. Even Amnesty International UK branch has criticised itself for institutional racism. So we should be aware of our own prejudice and anger. As I've quoted on many occasions, a hero of mine, Magasso Kumpsa, whose quick thinking saved hundreds of lives on the border between Sudan and Wolaga back in 1990,
when there was a meningitis outbreak. 3 years before he was killed in 1990, he told me, the Oromo ration is like a huge, huge cooking pot. It takes a long, long time to get boiling. But once it's boiling, there's no stopping it being cooked. We have 3 jobs. Fight Abiy with our intelligence, energy and resources in the diaspora by urging our politicians in the USA and Europe to invest in the future and do more to bring him down, or at least to the negotiation table. 2, support our brothers and sisters in Oromia as best we can. And 3, continue planning a peaceful transition. My messages go forward with confidence, kindness and understanding. And finally, Ha Kanu, Ya Oromo Ha Kanu, Bilisuma Diat Era, Torah of Dura Ha Demnu, Galatomi. Thank you, Dr. Galato. Dr. Galato is a mastermind for this conference. As you know, he is a chairperson of Oromia Human Rights Groups, our human rights group, and he really did many jobs from planning the Duula Oromummaa from behind, and he did editing. Thank you very much. It's a wonderful information you have given us, and you used 15 minutes. That's fine, Dr. Galatoma. Thank you. Amma itti fufee Dr. Iddoosaa dhaafin kenna. Dr. Iddoosaa Ejjetaa. Isinis immoo sa'aatii keessan naa eeganii jettu jechuudha. Gaafii qabaan Dr. Galatoof. Agama alaat. Wayitti yeroon gaafiin geenne namni martinuu yeroo gaafii qabaatan booda irratti. Gaafii keessan qabadhaa. Obbo Gammadaa Huseen. Sagaleen koo dhagahamaa. Eeyyee dhagaa. Jedha. Thank you for having me here. It is a privilege to have the same forum with Dr. Galato and every one of you. The topic I assigned was justice, the rule of law, and the political trial in Ethiopia. I would like to declare here about my background here. I am an economist by training, and I'm not a law scholar or practitioner. So I'm doing this presentation from experience and from literature review. So I start my speech with remembering the painful experience Oromo had in 2020, which all of us experienced at once, a political shock with many painful atrocities. Especially we remember June, the month of June, where we lost our icon, Hachalu Hundessa, who is, as Dr. Rasa described him, a soft constitutional writer. Since then, the human right violation, injustice, lawlessness, political harassment, mass arrest, extrajudicial killing, as Dr. Galato showed us exactly, is worsened and that become a new norm. Ethiopia has been under constitutional and political crisis after Abiy came to power. Now Ethiopia is entered into active war with its own people, especially with the people of Oromia, with Oromo people, with Tigray people, and with the people of Benishangul. As a result, the human-made humanitarian crisis is getting worse. Family farming disrupted to prepare their land for seasonal cropping or harvesting their coffee or other farm products.
especially in Western Oromia, in the Southern Oromia. Today, in farmers in Tigray being prevented from preparing their land for this rainy season. There are some reports coming out, farming tools were burned, destroyed, and farming animals being slaughtered to feed the Eritrean troops in a bid to systematically starving the entire population in the region. This human rights crisis has been happening under the watch of an elected government led by Abiy Ahmed and by despotic regime in Eritrea and Amara regional authorities led by right-wing Amara ethno-nationalists who have a desire to restore their outdated minority hegemony they lost in 1974 by popular mass revolution. There are similarities between the legal order and the apartheid system, the legal order in Ethiopia and the apartheid system. Just to mention some similarities, under apartheid in South Africa, the principle of legal provided legitimizing logic that allowed the judicial apparatus is to enforce racial inequality in the name of legality in the formal justice. Likewise, in Ethiopia, the judicial apparatus is used to enforce inequalities in the area of basic human rights, such as political expression, ethnic, linguistic, cultural, and religious inequalities. There are manifestations on these all areas. Recently, we have seen what happened to the Muslim prayers in Addis Ababa when they are struggling for secular system. There is another similarity what is in apartheid experience happening in Ethiopia. The black and the white in South Africa had under apartheid did not have a common standard of fairness, morality, and ethics. Likewise, there is no common standard for fairness, and morality, and ethics between the egalitarian Gada nation-state system of Oromo people and the Ethiopian Neftanya system. The relationship is basically horizontal versus vertical. Oromo norms and the Gada nation-state ethics is founded on the ground of truth, only truth, and on equality. For instance, Abba Gada is the first among equals. This is the guiding principle or the foundation of the Gada nation. Abba Gada is not above the law. Abba Gada is not above any ordinary citizen. He answers to the people, and that's why we're guided by the first among equals. Contrary to this, the Neftanya system of Ethiopia is first among unequal, which is self-perpetuating. The political power assumed through divine intervention or out of bullet, not from ballot. The divine power or the bullet power do not answer to the people. So, in short, the difference between the rule of law in Ethiopia and apartheid is probably the color is the difference. The color of the court under apartheid was white, as popularly said President Mandela, I am a black man in the white court man. While the color of the court in Ethiopia is black,
in the Black Court. The Oromos are mistreated in this court. As Dr. Prominent scholar, law scholar, Dr. Allo said, Ethiopia court are not guarantors of the rule of equality and the justice. They are very instrument used to secure inequality and injustice. Instead of laying the foundation of a just, inclusive, and democratic society, the current government has chosen to use the law and an institution of justice to ruin the very judicial condition necessary to cultivate those values. Regarding advancing human rights cause and access to justice in Ethiopia, lawyers can and should play a key role in advancing those human rights causes and access to justice. Historically, however, the government of Ethiopia controls legal professions through licensing power of the office through Attorney General. This means there is no professional independence to foster conducive environment for human rights and access to justice. The Ethiopian government discouraged and occasionally took active steps to prevent the formation of organized lawyer bar associations, fearing that organized bar could be challenged the power of the government. Some bar association members and their members were prosecuted. At present time, violations committed were primarily by the third party. This is under EPDRF. The state was directly the primary perpetrator. Under Abiy administration, the primary perpetrators are the third parties, such as state entities like Eritrean troops and private individual groups like FANO in the Amara region. The existing framework of regulation of Ethiopia is legal profession does not meet the United Nations standard of independence for the profession. In short, the Abiy government is unable to ensure democratization and a sustainable political transition and the economic development through consensus among different political parties and the stakeholders. Therefore, justice, the rule of law, and the political trials shows the Ethiopian government effort of business as usual, using legal apparatus as a means of achieving political goals, including buying time in the media consumption. Therefore, until the Attorney General of Ethiopia has significantly less power, the legal profession will never be truly independent. And the human-made humanitarian crisis will continue, and the political prisoner situation getting worse. You have 2 minutes. Just few 30 seconds. Okay. The solution is oppressed nations and nationalities in Ethiopia should coordinate their effort to stand up against current gross human rights violation and force ruling party to down from power and create a pathway for dialogue, exercising their right to self-determination as stipulated in Ethiopian constitution. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ijeta. You have used your time. I really appreciate. Galatoma. Jamal and Gegesuma kan ko wanan fitte bakata gidurti tugaru warri musiqa kun jiratani wa nu boharsani gari natti bakata kesin ribakabe akkasiti namoota biraas qabuun waan maluufi
irribanurraa shaakooti bohaarsitu haa ta'u abbaan tokko yaabsitu beeku. Adda baarsituu mana keessa jirta? arga fuuni abbaku. Assalamu alaikum baga nagaan dhuftan. Adda baarsituu yeroo isii kenni nagaa namni martinuu enerjii barbaadaa jira enerjii warri nu guutu isinii. Ayyee. Dabareen kan keeti gaarra buuseef. Ayyee. Sakandii lama na obsi. Ayyee. Dr. Daniel geggeessummaa keetti qophooftaa adda faasii yoo barreeffame ta'ee turti akka tokkotti si jira jechuudha bohaarsituu booda. Ayyee niin dhagamana fakkaatte galatooma dhugaa namni oguu dhaggeeffatu wayi sidduun bashannana lubbuun feeti. Kanaafuu maa rakkoon qabdu ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa diina koo cabsuu daniyaantiyyaa kanaafuu warraas deemuu kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa alalee warraaqee halkanii fi guyyaa alalee warraaqee halkanii fi guyyaa andu'an sodaadhu beeki lammiitiyyaa wareega maleen dhuftu bilisummaantiyyaa wareega maleen dhuftu bilisummaantiyyaa ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa diina koo cabsuu daniyaantiyyaa kanaafuu warraas deemuu kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa daggala keessa loohee kufee gangaladhee daggala keessa loohee kufee gangalate diinnan biyya isaa mormarra jaajjate bombiin naa nyaattu yoon dinaarifadhee qawween naa nyaattu yoona biirifadhee ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa diina koo cabsuu daniyaantiyyaa kanaafuu warraas deemuu kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa hidhaddee ka'ee kunoo anis baheen jira hidhaddee ka'ee kunoo anis baheen jira diinnan biyyatiyyaa deebisuuf biyya tiyyarraa diinnan biyyatiyyaa deebisuuf biyya tootirraa ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa ka'ee lafa hidhaddee qawweetiyyaa diina koo cabsuu daniyaantiyyaa kanaafuu warraas deemuu kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa nagayaan jiraadha yaabboleeyyan kiyyaa galatooma gawasnitti heddummaatti booda namoonni godha qaalessuu wayyaati jabaadha yeroo idduutti isin waliin hin jira jechuu fedheetti galatooma. Baay'ee si galateeffanna. Baay'ee si galateeffanna. Baay'ee fayyaa ta'e si galateeffanna. Jamaali kan arfaasee kan kooti ani nagarree kan arfaasee keessan yaa. Arfaasee ajjirtaare arfaasee gammadaa. Ni jirti yaa mana keessa jirti. Jira kama. Arfaasee gammadaa hin beektu gaa haadha warraa Jawaar Mahammadii iseen immoo qabsooftuudha egaa abbaa manaa qabsaa dudduuba haadha manaa qabsooftuu cimaa jira jechuudha beekamaadha. Kanaaf iseen immoo muuxannoo maatii abbaa manaa irraa hidhame abbaan ijoollee irraa hidhame irraa kaaftee waan nuti dubbattu qabdi. Fayyaa ta'ii baga nagaan dhuftee itti fufi arfaase. Ayyee ulfaadha lubbante dhaga'amaayyoo. Eeyyee dhaga'ama. Ayyee bullee bultanii Oromoo yeroo gaafiin arfaaseen eenyu ka'u deebiin isaa baay'eedha. Hojiin ana hawaasa Oromoo hagarraa hojjedhe hundinuu ni beeka. Ammoo har sababni an affeeramee fi waa'ee dhuunfaa yookiin waa'ee maatii haasa'uufi. Qabsoon Oromoo naaf haaraa miti dhiqeenyaan waan baradhee fi ajaduun guddachaa deemuu gahee kee cimsaa deema ture. Waa'ee Oromoo hojjechuuf yookiin advokeetii godhuun naaf hedduu salphaa ture. Ammoo erga Jawaar hidhamee hirmaachaan kee ni jijjiirame.
Qabsoon man kii seene, right? Perspectiving kii haga gaafasitti kan nam ala ture. Akkas jechuun homanatti hin dhagaamnu osoo hin taane waan tokko yoo ilaaltu gam hedduun laaluu dandeetta. So namniyyuu maatiin irra hidhamu hundinuu experience adda addaa keessa darbuu jirra. Kan biyya jiranii fi kan biyya ala jiru, maatiin Baqqalee, maatiin Shamsuddin Tahaa, maatiin Hamzaan, maatiin Dajanee, maatiin kennayyuu kan achi jiranii waan adda addaatti irra ga'u jira. Every single day, you're traumatized with, what am I going to hear today, right? Who is the target? Ebeluunis jira. Is Jawaar sick? Baqqaleen ni dhukkube? Har en ajjeesan jettee gaafii kumaatamaaf gaafatta, right? Kun hundinuu baha guddaa sitta, right? Kan dhuunfaatti beeknu dhiisi, roorroon uummata Oromoo hundinuu, it becomes very personal, right? So ak dura, you just don't do the work for, go to a hiriir baatee yookiin waan tokko gootee dhiisuu hin dandeettu. 24 hours a day, you're thinking about this thing, it becomes a part of you. So, hojii kan hojjechuufi, and to kind of prevent burnout, you have to choose focus, waan irratti focusii gootu murteeffachuu danda'uu qabda, right? Akka durii fula hundaa turmaattee yeroo dheeraa deemuu hin dandeettu. So, akka nam tokkotti an waan lama irratti focusii godhu filadhee. Tokko, advocacy. So, I have to do the advocacy work, right? Because akka arfaasetti waan hedduu narraa eegama. Kalamaffaatti haadha ta'uu, right? Ammaan tan Oromooni abbaan isaas jiraate, I can't leave him to him and do the advocacy work. So I have to balance being the mother for him that he needs, being there emotionally and all these things, while also being there for my community. So kaheddu na, especially ji kudhan kan keessa kaheddu baha guddaa na ta'e actually hojii suni, right? Because you have to think of what are the emotional effects that this struggle is going to have on this child for a long run. So I know yeroo hedduun we don't think of ijoolleen akkamiin miidhamtee qabsoo kan keessatti, right? Sun akkuma wanni birda barree, because there's so many bigger issues going on halkani guyyaa, especially ka biyya keessa jiru waan sun hedduu irraa haasa'uu hin danda'u, because I'm not physically there, right? When you're physically there, the trauma that the families in Oromia are going through, I don't even know. You just think about that part of it. When I remember in Taltio Bodajane or many rat interview, I don't know, she said that isin waga diddami way jiru isi keessatti abbaan isi markuu afur hidham. Imagine that. And then imagine how warri policing kun man deemanii balbal dhaanii nam mana harkisan kan achumatti ajjeesa kan hunda ijoolleen tun kan laalaa guddatte, and they're still able to advocate for their families and for their fathers. Think about those things as we sit here. Diaspora keessa waan kan qabachuun dirqam nam hundaat, right? Bahan kun hedduu guddaadha. So maatii kan hunda keessa think akkamiin baa kan irra diqqeessuu danda'a, right? For example, amma torban kan DC hiriiraa jirmiti. So hagamma deemu murteessine, because kamis Oromoon preschoolii fidata jimaat eebbifam. So dengatti kalayon Oromoo, DC deemu yaadu jira jedheen. It's like akkamiin deemta, and Thursday man barumsaaf tadha, jimaat eebbifama naan jedhe. So before that decision would be easy, right? Because I can say, oh, Jawaar Oromoo eegi an achi deema, or Ebelu eegi an achi deema. Ammoo preschooling duri, it seems like something small, but these are things that stay in a kid's mind. So when he looks back at this time and says, oh, my preschool graduation, my parents weren't there.
you know, hedduu tadhagamu waan danda'uufi I have to decide to stay here, right? So there's so many things that you're balancing at the yeroo tokkotti ka balance go to. So as I'm moving through this work, I look at again one go to one and go murtefadu is arfasen aknam tokkot one kan irratti hirmaachuu qabdu moo namni fed one kan hojjechuu danda'a, right? If arfase calla godhu danda'a yoo taate in godha, ammoo yoo wantin kun namni dhibiin hojjechuu danda'u ta'e I have to focus on Oromo, right? Just think about it. The things that namni kaan akka granted fudhatanii godhan ijoollee ofii waliin yeroo waliin dabarsuu, barsiisuu, taphachiisuu sun hundinuu narra tafe. So you have to consider, you have to look at these things from gamlachuun ulaalu qaba akka adawaan kan hojjedhu. So wanneen isan hunda gaafadhu akka ummata Oromootti every single day pledge to do something. Wagodhum imbeeka akka tarii wannin kun jiru keessatti namni waan hedduu godhuu qaba, ammoo guyyaa hunda yoo namni hundinuu waa hojjete ba'aan kun maatii irraa hin salphata. Akkasumas qabsoo kan fuuldur deemsisuu danda'uu qabna, right? Everybody has to try to make it at least personal to do something, right? Because it's much easier than the people back home, you know. But every day we think about the people who are being shot in front of their families. I'm even why Amalia Wandimu Yulala Matumisa Durat Ajefam, a young kid promising, a young kid still enough Boagami Busu Jando. We have to be able to continue to push this subsequent full duru. Ibu dandau dirkam ken hundat wan namni dikagur dandau miti akasmas damsi kan nam hundat amuk abaino yeromara. We're always debating karanaga mo karawarana demnuti debate guddanuta amok absobi kanalala kaguracha. They had the non-violent movement, and they also had the violent. You have to let you well bear of sisudan daw kamna karawarana. I think kara absonagad sumchallat biken bilisom sudan da. So let you iba walin hujjacha wal chimsa wal jajebesa na hujjachudan daw kamna ul fatna. Hedduu galatoomii arfaase haadha seenuu umuriin see ijoollee dhumaa ijoollee keenya kan taatuudhaan an beekaa riyaan tala kootiiti. Egaa qabsoochitu kana gaafate maal godhu? Itti fufnaa. Hayyee galatooma Dr. Banti, galatooma hundumti keessan illee warri hagamma nuuf dubbattanii. Ittaansee adde Janet to the need for the unity of the Oromo diaspora kan jedhu irratti nuuf dhiyeessiti. Barbaachisummaa tokkummaa Oromo diaspora gidduu jiru ilaalchisuun adde Janet nuuf dhiyeessu jechuudha. Galatooma. Galatoomii obbo Daani'el hundi keessanuu akka moltanii isninjaa ani hawaasa Oromoo Washington DC irraayini isinitti dubbachaa jira. Durateessuu boordii hawaasa community Oromoo Washington DC dhaati. Akkuma hawaasa bakka hedduudhaatti Ameerikaanii keessattii fi biyyoolee adda addaa keessatti ijaaramee jirutti Washington DC keessatti hawaasni keenya gada ijaaramee in the 1980s jalqabeeti. Hawaasni kuni yeroo adda addaatti qooda adda addaa uummata keenya buuseera. Purpasiin yookiin objektiiviin inni itti dhaabbate tokkummaa uummata Oromoodhaa walitti fiduudhaa fi barsiisuudhaa fi qubachiisuudhaa fi
keessattuu ijoollee asitti dhalatan konnekshinii isaan biyyaa wajjin qaban akka itti fufanii nutis warri baqattuu taanee yookiin biyya namaa kana keessatti haala adda addaatiin dhufne akkamitti waa'ee namoota keenyaatii fi sagalee taanaa humna taanaa haala ji'uunii community organization kun dhaabbate wanni inni irratti illee hojjechaa ture bara kana cufaa'u kanuma kana fakkaata. Yeroo adda addaatti ogaa rakkinni biyya keenya keessatti roorroon hammaattee sagalee ta'uudhaan ogaa haalli mijjeessee qubannoo biyya kanaa keessatti qooda fudhachuudhaan hojjechaa ture. Amma xiqqoo amatuma lameen kana keessatti wanti achi siqee yooniin isin ibsuu yaade March 13 communitiin keenyaa 2020 hiriira ummata Oromoodhaa roorroo fi rakkina ummata Oromoodhaa himachuudhaaf xiyyeeffatee qabatee waamichisaa ergatee ture. Waamichisaa kan akka ergateenii hiriira akka yaamneenii COVID dhufe. So COVID-19 dhufuusaatiin hiriira nuti March 13 2020 qabannee turre sanii lakkii ammaan kana namni walitti dhufuu hin dandeenyu hiriira kana godhuu hin dandeenyu haa ta'u malee xalayaa keenya State Department ni galchina jennee xalayaa keenya State Department galfanne. Xalayaa keenya wajjin immoo haala biyya keessa jiru waan xinxaalee agarsiisu keessattuu documented fatee namooti ajjechaa fi du'a saamiinsa guba rakkina namni keenya irra gahaa jiru mannisaa kasaamamaa jiru kan gubachaa jiru agarsiisne. Documentii sanii wajjin xalayaa keenya galchinee State Department qofatti dhuunfii Human Rights Commission isin galchinee Amnesty International isin galchinee hiriirri keenya hafuu malee waan hojjetamu irra jiru sagalee uummata keenyaaf ta'uun itti fufnee jechuudha. Kana ta'ee namoota manatti galee haalumti biyya addunyaadhaaf kun eega geeddarame booddee jechuun waa'ee COVID fi hacaaluun ture. Guyyuma san baan hiriira State Department fuula duratti waa'ee COVID yaanne waa'ee rakkinaa nutti nurra gahuu yaanne namni isaa emotionally gadi bahe gadi dhangala'ee jechuu dandeessa. Walitti boonye himannaa keenya State Department itti dhiyeeffachuu jalqabne. Gaafa sanii jalqabnee nu ammaan tanaa ilaalchuun kudhanitti isa xiyyeeffannee qabnu kanatti namni keenya alaa ol hin galle. Waan takka maybe namooti saayinsii yookiin narra beekan hedduu jiraati. Namni wanti addunyaadhaaf cuftinuu hacuuccaan yookiin ogaa waan takka walitti qabaa deemtu hacuuccaa deemtu wanni san immoo walitti jabaachaa deemu. So ilmaan Oromoodhaa har'aan kana bakki nuti jirru hacuuccaan nutti hammaattee jirtu tuni walitti nu jabeessaa jirti. Walitti tokko nu godhaa jirti. Rakkina keenya akka nuti furan furmaata akkatti barbaannuuf nu godhaa jirti. Rakkinni xixiqqaan tokko duratti waggaa sadoon jirtu isarratti yeroo keenya balleessinu har'aan kana sadoon sangatiin jirree fi waan xixiqqaa ta'uusidhaa nu garsiisaa jirti. Ilmaan Oromoodhaa har'aan kana bakka afaan keenya, yaanni keenya, ejjennoon keenya, fe'iin keenya karaa tokkotti dhufte irratti karaa tokkotti walitti qabamaa jirtu irra jirra. Obboleeyyan kiyya na dura dubbatan hawaasni waan hawaasaa godhuu danda'a. Hawaasni uummata isaatiif sagalee ta'uu danda'a. Hawaasni uummata isaatiif beekumsa isaatiin teekinooloojiidhaan keessattuu warri biyya bakkee jiru beekumsa hedduu warra qabu gatii jirruu fi jirtanii fi keessattuu dooktara hedduun argata. Mana kana keessatti beekumsa keessan saniin gargaarsa sagalee kana keessatti ta'uu dandeenya. Kabiraa immoo maallaqa isaatiin maaliif leecalloo malee maallaqa malee qabeenya malee wanni takka illee sosso'iinti tokko illee nu godhamu gatiin dandeenyeef isarratti kennuudhaan hirmaachuudhaan
والجبيسودان والبرد أبرشوداني ورمون والحواسة خنا جبيسودان ديا تكون مساكس جبيسودان ديا خنا قلنا النوجا درك أم كينيا Oromo biyya jiruuf ta'ee odoon ta'e mataa keenya dirqama mataa keenyaa bitee fi waan dandeenyu kanaan isa sadeen lafa kaaya kana akka hawaasaatti hojjechaa jirra, gaafachaas jirra, iyyachaas jirra. Wanni biraa wanni akka hawaasaatti godhaa turre xalayaalee yeroodhaan dookimentiin adda addaa waan harka geessee koominiitiidha adda addaatii wajjin sheerii godhuu. Walitti hamma dandeenyu akka walitti dubbannu akka walitti haasofnu akka waliin mari'annu godhu maaliif akkuma isin hundi beektaniitu Washington DC handhuura addunyaati. Kaapitaalii biyya kanaa qofa odoon ta'e handhuuruma addunyaati. Asitti murteeffamaa, asitti tumamaa, asitti falli barbaadamu. Waan hojjetamuu danda'uu fi fala barbaadamuu san keessatti sagaleen keenya akka dhagahamtu godhuudhaaf waan dandeenyu hunda irratti qooda fudhannee jirra. Fooramii adda addaa irratti akka dubbachuudhaan advocacy groupii wajjin taa'uudhaan mari'achuudhaan qooda keenya fudhachaa jirra. Kanuma hunda keessatti immoo wanni nu barbaachisu rakkina keenya itti hiikkachuu dandeenyu tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan sagalee keenya tokko godhuudhaan fe'iin keenya ammallee tokko ta'uu dhabuu ni mala. Fe'iin keenya maaliif namni garii siyaasaadhaan hojjeta. Namni garii community keessaa dhufa. Namni garii instituushinii adda addaa keessatti qooda fudhata. Human rights haa ta'u qooda fudhata. Haa ta'uti malee oggaa bakka takka dhaqnee fakkeenyaaf waa'ee siyaasaa oggaa haasofnu nuti warri koominiitiidhaa warra dhaggeeffatu ta'uu danda'u nurra jira. Warra qaceelfama fudhatu ta'uu nurra jira. Oggaa waa'ee koominiitiidhaa waan koominiitii hojjechuu danda'u irratti haasofnu nuti waa'ee sabni oofuu danda'u ta'uu nurra jira. Al tokko rakkinaan ani arku yoo jiraate hawaasniinis political institutions yookiinis human rights hundi isaatu tokkummaan dubbachuun irra hin jiru. Tokko dhaggeeffatu, tokko immoo dubbachuu, tokko mataa, tokko harka bakkatti ta'uu jira. Bakka keenya san beeknee akkaataatti fiti goonu really karaa isaa daandii isaa tolfannee fuula kana ammaan kan Oromoo waliin dhuftee jira. Daandii kanarratti akkamitti wal duraa fi duuba deemnaa leadership keenya jala akkamitti deemnaa how can we be a good followers for the leaders? If we are the leaders, how could I be a good leader? Waan san addaan baafannee beekuun nurra jira. Muuxannoon keenyas dandeettiin keenyas tokko akkan taane immoo beekuun nurra jira. Bakka tamitti maal haasa'uun nurra jira. Bakka tamitti maal irratti mari'achuun nurra jira. Maal galfachuun nurra jira. Jennee addaan baafachuu danda'uun nurra jira. San yoo goone warra nu qaceelchu dura yoo jala bu'uu dandeenya. Jala hiriiruu dandeenya. Bakkatti immoo nuti warri akka koominiitiidhaa dura bu'uun nurra jirutti dura buunee warra kaanii wajjin harka wal qabachuu dandeenye har'aan kana bakka geenya kana akkuma Dr. Truman reefuu tana jedhanitti yeroon geessee jirti. Nutti mul'achaa jirti. Nutti diminisni ammaan tana arginu tun qaanqeen ammaan tana jirtu tuni ibidda cimaa ta'uudhaaf yeroo gabaabaa keessatti ni dandeessi. Akka koominiitiidhaatti ammaan kan wanni xiyyeeffannee jirru Juun 10 waamicha dhiyeessinee jira. Oromoo hundaafuu naannoo warra Noort Ameerikaa keessa jiru nama dhufuu danda'u hundaafuu waamicha goonee jirra. Raalii goonaa State Departmentitti yookiin immoo VOA'tti yookiin immoo Koongirasatti ammallee karaa isaa mijeeffachaa jirra. Isinitti ni ibsina. Karaa irra deemuudhaaf keenyu san qopheessaa jirra. Guyyaa inni kuni guyyaa kamisaa oola. Guyyaa jim'ataa immoo yeroo gabaabaaf illee ta'u akka koominiitiileen hogguutu walitti dhufnee addaan deemnaa hiriira booddee maaliif haala koovidiif jecha. Amma immoo Juun 11 jalqabee DC'n akka fuulii banamu gatii hayyamee jiruu fi at least koominiitiileen yookiinis namootiin hiriira sanii dhufanii
wanta takka sheerii wajji wal godhanii wajji haasawanii wajji mari'atanii wal dhaggeeffatanii akka addaan deemanis irratti qophii godhaa jirra. Kanaas isinitti himna. Gaa akka nu bira dhaabbattan akka nu gargaartan akka sagalee walii taanu wanni himannu himannoon teenya immoo akka wal fakkaattu bakka wanni xalayaan nuti galchuun dhaadannoon nuti jennu dhaadannoon nuti qabannee baanu hundi isaatiillee asitti qofa odoo hin ta'in around the world tokko akka ta'u irratti isinuma wajjin hojjechaa jirra. Warra namoota adda addaatti waan nuti godhuu barbaannu gorsaa fi waan dhaggeeffachuu nurra jiru cufa dhaggeeffachaa jirra. Kanarratti hojjechaa jirra. Wanni dhaamsa dhumaa dhaamu akkuma reefuu tana jedhee fedhiin keenya adda adda ta'uu irra jiru ni danda'a. Fedhii san immoo yeroo fi bakka itti ibsuu nurra jiru addaan beeknee bakka sanitti godhuu nurra jira. Kana Oromoo hiriira bahu cufaafuu, Oromoo himannaa himatu cufaafuu, Oromoo walgahii godhatu cufaafuu kanaan dhaamuu barbaada. Tokkummaan keenya baay'ee yeroo dagaran cimee dhufee jira. Haa ta'uuti malee nuti immoo akkamitti kana utility haala jiru kana utilize godhuu dandeenya. Waan himannu kana immoo bakka isaatii fi akka isaa beeknee akkamitti wal dura hiriirraa kana irratti hojjechuun nurra jira. Irrattis hojjetamaa jira. Carraan akka hammaan tana har'aan tanaa kun akka mul'isaatu baay'ee waan guddaadha. Baay'ee galatoomaan isin ja'a. Asumatti isin raadhaa. Hedduu galatoomii adde Janet. Dr. Daniel al tokko daqiiqaa takkitti qofa illee kennitaa? Eeyyatti fuuf. Screen show irratti wanni argaa turtan sun warri mana keessa jirtanis warri ala jirtanis duula kanaaf risoorsii nu barbaachisu kan jennu bakka hojiiwwannaa irratti maxxansineera websaayitii irratti. Tokkoffaa filaayariidhaan san achirraa daawunlood godhaatii maxxansaa hiriira keessaniif itti fayyadamaa. Lammaffaa immoo iveentiidhaan ji'a kana guutuu deemu bakka iveentis kaalendar jedhu jalatti maxxansineerra warri qabdanis iveentii keessan nu ergaa warri haga ammaa hin qabne yoo godhannu nu ergaa warri biroo immoo warri already maxxanfame ilaala. Kanuma jechuu barbaade fayyaa ta'e ulfaadhu booda sitti deebinee ibsina. Ayyee hedduu galatooma ittaansee adde Najaat the role of Oromo youth and the women in Oromo struggle for self-determination kan jedhu keessatti gahee qeerroof qarree akkasumas immoo haawwan dubartoota Oromoo qabsoo hiree ofii murteeffannaa keessatti qabu ilaalchisee adde Najaat ittaansitee nuuf dhiyeessiti. Adde Najaat. Yeah, galatoma. Can I share screen? Let's see. Yeah, it is really. Yes, you should be able to. Yeah. How much do I have? With a woman's task included. Daqiiqaa 15 Hey. Galatoma. So, yeroo hedduu qabsoo Oromoo keessatti dubartoonni daamuu qabu takka eessa jiran maali dubartoota Oromoo gara qabsoo fiduu wantoota kana dhageenya. I think most of us grew up thinking about what it means to be an Oromo woman and what is being asked of us, and at the same time the lack of recognition for Oromo women and our involvement in the struggle in many different layers. So I want to touch base on some theory issues and also maybe advocating for a paradigm shift in thinking about how to address the Oromo woman question and link that to the liberation movement, because unless one is realized, the other one isn't possible. And so that's my angle. 1 second here. View Jalalaki. No. Hold on a second. Let's see here.
guddisuun naaf heetee fi harka miila jalaatiin isaa akkasaan. Saplaasii sanatti aanee jiru. Yeah, exactly. And so, women revolution, I want to touch note in the involvement of women in revolution around the world. Maalif kun barbaachisaa ta'ee jetta yeroo hedduu we tend to see a kind of a minimization of women's contribution in our struggle, whether we know it or not, the languages we use to address the involvement or lack thereof of Oromo women in our struggle, and also in the place that we hold in our society in general. I wanted to have a definition of what a feminism is, and then the whole stigma of being an Oromo feminist and what it all means. Most of the time we are accused of being either westernized or that we have this idea of feminism that's downloaded from the Western society. And that is far from the truth. And I think we, women of this generation see feminism through the prism of our intersectionality, that is our culture, our heritage, our faith, our beliefs, and all of that encompassing into our own very definition of a feminist. So it is wanting to have that prism, but it doesn't apply to us in that way. So what does that mean? We have our old Gada system that recognized gender equality as an integral form of that institution, and it's about high time that we bring that into the contemporary society, and not only in just beliefs and definitions and advocating for women to be involved while we're being involved from day one, but more about implementing that consciously and also examining our biases and issues that we implement on a very cut throat definition of what social norm is for Oromo women versus men, and the role of power and all these other issues. So what does this all mean? And sometimes we hear things like, first we need to take care of the business of liberation, and then we can talk about gender equality as a secondary agenda. And that is the reason why we are stuck in this limbo. The Oromo women's liberation is twofold, and it is the integral part of the liberation movement moving forward. Because unless half of your society is recognized and given the power and the platform and the skills to advance this cause forward, it isn't going to go anywhere. And so the sooner we realize this in a meaningful way, not just, as I said, the artificial invitations, gender quotas, or similar things like that, but more about a true representation and inclusivity in ways of coming up with policies, changing changing a paradigm shift in patriarchy, and how to do that in the most Oromo way possible. That is keeping in mind our cultural heritages, the wisdom we can draw from that, and also make that our integral part of Oromo feminist movement, and bringing that and linking to the liberation movement moving forward. So I'll just run through this. But so what role does an Oromo woman play? We play many roles. As my friend Arfase talked from her experience, you can see the burden Oromo women are carrying. Not only are they actively involved in advancing this struggle forward, but they also shoulder the responsibility of rearing a child, taking care of society and their communities, and all of these things are on the shoulder of the Oromo woman. And we know, maybe this isn't done, on purpose, but we see the voices of this woman who have served our society in so many different ways, marginalized even within our society. And I think it's a high time that we see that, and not only see it, but make a conscious effort to make this issue an integral part of our liberation movement.
So women around the world have involved in many revolutions. If we look at India, Mexico, United States, South Africa, Cuba, Vietnam, Eritrea, even, and also Chile. I wanted to share that Chile issue because, for example, they were the women of that country that had a different way of attacking the junta of the season back in 1976 or 5 when he came to power. And the way they did that is through art. And they were able to harness the power as women to speak for their men who are being abducted and killed and, being disappeared and what have you. And so women have played this role in so many other societies. And so the Oromo woman is no different. And these are some of the highlights in the Indian movement and Mexico and all of these. And then if we look at the South African issue too, when the women were recognized and were put in the center of the apartheid movement, that is when the tide turned, and that of course was concluded with some sort of we can say victory, if not a complete upheaval of that society. So why did I bring all of these things up? Because we are tired as an Oromo woman to contribute all of this, to shoulder all of this responsibility, to carry this nation forward. If we can just look at what happened in this past year alone, Oromo women have stepped up to the plate, took center stage, and the youth alongside them uplifted our society when we were in a complete trauma and trance space and attacks from all corners. They were able to lift our society up and our nation up to be present and to be seen and to have our voices heard around the world. But what we tend to see is exactly that. Whenever there is a damage control issue, we are called to the stage to clean up the mess. But when it comes to carving, policies and being integral part of this liberation movement, they recognize for the contribution, our women are usually pushed to the side. And so the women of this generation would like to tell you that we're not asking anymore, and that Oromo women's liberation is Oromia liberation. And the sooner we make that a focus in our struggle moving forward, the better our chances of building an all-inclusive, beautiful, and prosperous Oromia moving forward. And you all know that there are many, many women right now who are bearing arms alongside our men and youth, fighting for our struggle. But we also know that these women and their stories are not being shared in the way that they deserve. For example, just as a joke, when we celebrate Guyago Tata, we might see a picture or two of women who either were martyred or were killed by Ethiopian regime on the poster, but we don't see any of these brave, bold, and beautiful women who have given their ultimate sacrifice to this nation. And I think, as I said, it might not be deliberate, but it is, maybe a bias of sort or something, or the way we're thinking about the role of women in this struggle. They're not visible as much as they should be because they have earned their place in history. And it's about time that we celebrate them to energize the next generation of women. So when people talk about we should involve women in this activity or that activity, or this group or that group, we're not asking for a quota, or it's not like we're doing a favor for one another. We have an equal right as a member of this society, as a member of this nation, to have a say, not only to have a say, but to be at the sitting table, to decide its future, and to shoulder the responsibility of building an inclusive nation from the get-go. Because if we have this as a secondary agenda, we're preparing for another struggle that we don't need to prepare for. And that's where we are at. And so what to do is that, as I've spoken, we have to be conscious. We have to make
you know, these and come up with policies and a way to you know, define what it means to be an Oromo woman within the prism of our culture, our identity, our, you know, vision for the future and for our country. And when that is set in place and turn that into some sort of a policy for the nation building project. And that's the recommendation. And so it isn't just you know, an agenda that we can have as a footnote, but as an integral part of the nation building, you know, that awaits all of us. And also having the conscious recognition and celebration and having the women who have contributed tremendously to our struggle so far as we energize the next generation of women moving forward for this struggle, as well as, you know, carving a country that is worthy of us as an Oromo people. And the youth is also an integral part of this because they have stepped up in ways that are, you know, just amazing. And of course, drama is our driving force since past summer, but we have had a lot of youth come on board onto this struggle. And they also have to have a place in the table to have a say, to be part of, and to contribute in the most empowering ways to them, you know, to be part of this struggle as well. Here, both here in the diaspora and in Oromia, which we already know that they're leading that effort of liberation. Just as an example, this is Senara Gasa that was shot and killed yesterday in Ginchi. Of course, her crime is just being, you know, born Oromo. And they shot her in front of the Ginchi police once they took her from her family immediately after. So this is the kind of stuff that we're dealing with. And the trauma that Oromo women are facing is, I guess, like worse because they have to shoulder many, many other responsibilities that maybe our men don't. But at the end of the day, we're all under this subjugation. And it's high time that we recognize that this is the work for all of us, the youth, the women, our men, and all of us as a people of this nation. We have to carve an inclusive, you know, country that is based on the wisdom of our ancestors, but have a contemporary look at inclusivity when it comes to gender and many other issues that come, you know, from having the exposure of seniors and the erosion of our wisdom from the get-go. And it's about the restoration of that. And thank you for listening to me. And if I've offended anyone, I'm not apologizing, but I think that we have to think of these issues not separate from the struggle, but actually an integral part of it. Galatoma. Thank you so much, Najat. That was a great presentation and a timely call to our people. Also, I believe our sisters should come out and affirm their position in the society and lead us. So now I will present Dr. Tafari Margo. Dr. Tafari Margo will present for us on the way forward for the Oromo Nation. Dr. Tafari Margo, Yeroo Kanketi. I'm not sure I would characterize the contents that I will be talking about as the way forward for the Oromo Nation. Yes, one could, but